Hi, hello, dear TS Eamcet students. How are you all? I hope you are doing great. Today, I'm going to discuss about one of the important topic that is vectors from the direct Eamcet of the year 2021. So, question paper, I'm discussing the vectors. This is helpful for both states, TS and AP also because same syllabus almost all. Okay, now, are you ready? Without delay, let's get started. This is August August shift 1 of the year 2021. So what is there here? You know that clearly Telangana State Council of Higher Education means Engineering English 4th August 2021 shift 1 లో క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఆర్ యూ రెడీ? వితౌట్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. I'm Lakshmi. Welcome to my channel Math Super Tips and Tricks. In this channel I'm uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods. Super shortcut methods I'm using. If you not yet watch my previous videos, please watch them. All videos are uploaded, almost all. Some more videos I'm uploading. Keep watching and sharing. If you not yet subscribe my channel, please subscribe. At the same time, click the bell notification. Okay, I hope so you can do it. Now, without delay, let us start the topic. Okay, right? Now, this is already I showed to you. తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇంజనీరింగ్ 4th August shift 1లో క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఆన్ ద టాపిక్ ఈజ్ వాట్ వెక్టార్స్. From the vectors 6 questions will come. 5 to 6 questions will go. It's a very easiest way we can do it. Don't miss to watch. Okay, if you have any doubts, please put a comment. Definitely will rectify your doubts. Now we'll scroll down this question paper. So for the vectors topic, right? See this question. This is first question from the vectors. Vectors, there are the two major topics. One is additions of vectors, another is product of vectors. From both together, we will give the 6 questions. Okay, what are those? We'll look at one by one. This is the first question in this paper. Okay, what is given that if the vectors minus 3i plus 4j plus lambda k and mu I plus 8j plus 6k are collinear, then is asking lambda minus mu. From the given vectors we can observe that there are two unknown values lambda and mu. We can find out them when these are collinear vectors. How can you find out? For our convenience, these vectors we can take as vectors we can represent order triad also. Means what you can write these vectors are A is in the form of order triad minus 3, 4, lambda. Okay, now B is another vector, is order triad mu 8, 6. Okay, now these are the given two vectors. If A is parallel to or maybe collinear is also known as parallel. Collinear to B, there is a condition for that A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. We have to use this condition. That is a condition when we can use when their vectors are collinear or parallel. We can think the given vectors coordinates are A1, B1, C1, A2, B2, C2. Means what? What are the coordinates of first vector we can take as A1, B1, C1. Second vector coordinates we can take as A2, B2, C2. So we can use this is ratio is equal. That is a condition for collinearity. When the three vectors is the linear combination of ijk. Two vectors ijk linear combination ఇస్తే సింపుల్గా ఈ సూపర్ టిప్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అదేంటని చెప్పండి. A1 అంటే ఇక్కడ A1 by A2. A1 is minus 3. A2 is mu, right? And B1 is 4. B2 is 8. Then C1 is lambda. C2 is a 6. Okay, we can equate them. First 4 cancel 8 2 times. Minus 3 by mu is a 1 by 2. From this mu is a what? Mu is a much? Minus 6. And by equating these two I got mu value. By equating these two we can get the lambda value. So next lambda by 6 is what? 4 by 8 is 1 by 2. From this lambda is a 6. See, got the lambda is a 3. 6 by 2 is 3. Lambda is a 3, mu is a minus 6. What is asking? Lambda minus mu means 3 minus some minus 6. 3 minus some minus 6 plus 6. That 3 plus 6 is 9. That's it. So this is one of the option. You can observe the options. First 3 options there is no answer. Now look at the next option. Okay na? Chaala easy kadandi.
ముందు టూ వెక్టర్స్ని మనం a1 b1 c1 a2 b2 c2 ఇచ్చాడు. దెన్ కొలీనియర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్యారలల్ కండిషన్ యూజ్ చేసుకున్నాము. రేషియో అంటే కరస్పాండింగ్ వెక్టర్స్ రేషియో ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి. వెక్టర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ జెడ్ కోఆర్డినేట్గా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్ తెలియాలి, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏది ఇచ్చినా సరే అప్లికేషన్ తెలిస్తే మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ lambda minus mu value here. Sometimes he may ask lambda mu or what, maybe some product, anything he may ask according to this question, right? Now we'll look at the next option. Okay, what is that option? We'll see now. See the answer given that clearly, fourth option. Okay, now this is our option in this question. Now we'll look at the next question. What is that? We'll see now. See this question. What is asking? Simply angle between the two vectors is asking. Two vectors are given, angle between the two vectors. You know angle between the two vectors, if you use a cos formula, cos theta is equals to angle between the two vectors, cos theta is equals to mod a dot b by mod a mod b. Actually we can use for acute angle, mod a mod b. If it is not acute angle, he is not asking the here acute angle, that's why no need to use a modulus. Just we can use a dot b by mod a mod b. So in case of acute angle we can use a modulus. From this we can take the theta is a cos inverse of a dot b by mod a mod b. This is a formula we are using here, right? You know well. So take the given two vectors are clearly 2k minus 3j and the other one is I minus 2k. A is taken as a is a. I am writing simply in order triad, you know, no I term here. I coefficient is 0, j is a minus 3, k is a 2. If you write like this, time will be saved. And b we can take as I is available, its coefficient is 1, j is missed 0, k is a coefficient minus k. You know a dot b, how can you find out a dot b and mod a mod b? So mod a mod b are clearly modulus of the vector root over x1 square x square plus y square plus z square, 0 square 0, minus 3 whole square 9 plus 2 square 4. This is root 13. Okay na? And we need mod b also. Mod b is a root over a square plus b square. So here instead of k 1 0, k coefficient is minus 2 we have to take. Coefficient you have to take minus 2. Right, 1 square is 1 plus 0 square plus minus 2 square is 4. 1 plus 4 is 5. That is root 5. Right? What I given here? Theta is equal to cos inverse of a1 a2. A dot b means a1 a2. 0 into 1 is a 0 plus 0 into 1 we have to take. 0 into 1 is 0 and 0 into 1 is 0 as well as I will change the color. Okay na? 0 into 1 is 0 and minus 3 into minus 3 into minus 2. Minus 3 into minus 2. Now a dot b, 0 into 1 is a1 a2. 0 into 1 is 0. Minus 3 into 0 is 0. Then plus 2 into minus 2 is minus 4. By root over mod b already we calculated as mod a minus the root 13. Mod b is root 5 we calculated. Now we can understand that this is a cos inverse of minus 4 by root 13 into root 5 is how much? Root 65. So this is only simply angle between the given two vectors. Okay now? Theta is cos inverse minus 4 by root 65. What is the correct option? Look at now. Yes, what you got? Cos inverse minus 4 by root 65. That is given as clearly second option, right? Now look at the next question. Look at this question. Given that 3 vectors a, b, c satisfying the equation a plus b plus c is 0 vector, then and also given that mod a, mod b, mod c values are 3, 4, 2 respectively. Then we have to find out a dot b plus b dot c plus c dot a plus 2 times of mod a, mod b, mod c summation. Okay, it's so simple. You have to calculate the first a dot b dot c, a dot b plus b dot c plus c dot a is what? From the given result a plus b plus c. We can take the squaring on both sides. First of all, this is. By taking the squaring on both sides, it is in the form of a plus b plus c whole square. Right? A plus b plus c whole square is 0. Now a plus b plus c whole square means mod a whole square, simply we can write a square, mod b whole square b square plus c square
plus 2 times of, you have to write 2 times of A dot B. A dot B plus B dot C plus C dot A. We have to use this formula in case of the ABC vector summation. If you want to take the square just up to ఇది use చేసుకోవాలి. Okay, you know already ABC lengths are given. A is given as a 3 mod A అంటే A ఇచ్చాడు 3, then A square is 9 plus B square is 16, C square is a 4 plus 2 times of, we can collect from this one A dot B plus B dot C plus C dot A is a 0, right? Now, you know what is addition of 9 plus 16 plus 4 is 29. 29 plus 2 times of A dot B plus B dot C plus C dot A is a 0. From this we can collect the what is A dot B plus B dot C plus C dot A. B dot C plus C dot A is a simply we have dot product we have to use here is a minus 29 by 2. Okay, now we want this result first. This one we can collect from the A plus B plus C is a 0 vector. దాని నుంచి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే మనకి A డాట్ B ప్లస్ B డాట్ C ప్లస్ C డాట్ A రిజల్ట్ ఉంది. ఇది ఎందుకు కావాలంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి అడిగిన రిజల్ట్లో A డాట్ B ప్లస్ B డాట్ C ప్లస్ C డాట్ A కావాలి కాబట్టి ఇది చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఏంటి? వి వాంట్ దిస్ రిజల్ట్. ఇన్ దిస్ రిజల్ట్ యు నో A dot B plus B dot C plus C dot A we have what is that minus 29 by 2, 29 by 2 plus beside what is there 2 times of mod A. Already we have mod A is a 3, this is mod A, then mod B, mod C values you have to substitute. In this one you have to substitute, then we can collect the required result. Mod A is a 3, mod B is a 4, mod C is a 2. Okay, you can answering here 29 by 2 plus 3 plus 4 7, 7 plus 2 9, 9 2 18 by the LCM minus 29 plus 18 to 36 by 2 we can get. That is the resultant is what? Minus 29 plus 36 is 7, 7 by 2. This is only required result. So simple, you know. Here you have to consider what is the expansion of A plus B plus C whole square. Clear? Now we look at the option which is correct one. Right? Yes, look at the given. This is 7 by 2 as a second option. Clear? We got the 7 by 2 only. That is given as second option. Right? Now look forward next question. Look at this question. What is A plus 2B minus C dot of A minus B cross of A minus B minus C. Now it is in the form of what? Vector triple product or not? What is a vector triple product? You have to know. First, what is its symbol? What is the formula? You have to know. That is I am giving here. If the LMN are linear combination of ABC, that means suppose L is in the form of L1A plus L2B plus L3C. Here are given to you. So and M is in the form of, what is M here? L1A plus L2B plus L3C. Okay, now? And this is means LMNR linear combination of ABC with the help of the scalars L1, L2, L3. అంటే మనకి LMN అనే వెక్టర్స్ ABC లీనియర్ కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని లీనియర్ కాంబినేషన్ అంటారు. నేను ప్రతి క్వశ్చన్కి మీకు ఫార్ములాస్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కూడా ఇస్తున్నాను గైస్. ఎందుకంటే అందరికీ అన్నీ రావు కాబట్టి మన ఛానల్ ఇవన్నీ మీకు తెలుసుకుంటే అప్లికేషన్ ఈజీ అవుతుంది. LMN వెక్టర్స్ ఇలా ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ L dot of M cross N. L dot of M cross N is also known as box LMN. What is L dot of M cross N is box LMN is simply box ABC times of det of L1, L2, L3, M1, M2, M3, N1, N2, N3 యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ కలెక్ట్ చేయడం. ఓకే, సో సింపుల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సో సింపుల్. ఈ ఫార్ములా కోసం ఒకసారి రెఫర్ చేస్తాను నేను అంతే. సో నౌ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. L1, L2, L3 అంటే according to this formula box ABC is there. We have to use the box ABC and L1, L2, L3. Simple L1, L2, L3 and coefficients of first vector ABC coefficient as a first row indeterminate. What are the ABC coefficients in first vector? 1, 2, minus 1. Right? We can take it as first row. 1, 2, minus 1. Then second vector A minus B, no C. Means what? A coefficient 1, B coefficient minus 1, C coefficient is nil. అంటే C లేదు కాబట్టి. Now third vector A minus B minus C means A coefficient is 1, B coefficient is minus 1, C coefficient is also minus 1.
So this is we have to find out simply. If we know this formula directly, we can pick up it. Okay na? Only determinant చేస్తే చాలు. ఆ determinant ఏంటి చూడండి 1 into first row లో తీసుకున్న 1 into -1 -1 1 -1 0 is 0 with minus 1 minus 0. Next we can use a -2 now -2 of 1 into -1 -1 1 into 0 is 0 with minus. Right, next last one -1 now 1 into -1 -1 plus 1. Okay, this is the expansion of determinant, that box ABC as it is. Right, now what is a determinant simplification? 1 into 1 1 -2 -1 is plus 2. Last element becomes 0 because these two gets cancelled. 1 plus 2 is a 3. That is a 3 times of box ABC. You can get that's a simply determinant of quotients and box ABC how to use. That's it guys, very simple. So what is given as a third option? Box 3 times of box ABC. Okay now, that is only correct option. Right, now look forward next question. Look at this question. A, C and or two vectors are given. Then A vector B bar satisfying the equations A cross B is equals C bar and A dot B is equals to 3. Okay, we want to find out the B vector which is there in the options that satisfies the given two equations. What are the two equations? A cross B is equals C అయి ఉండాలి, A dot B is equals to 3 అయి ఉండాలి. నేను ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేస్తే ఈజీగా వస్తుంది గైస్. ఇప్పుడు డాట్ ప్రొడక్ట్ ఈజీ కదా మనము, అండ్ బై ఆప్షన్స్ ఆప్షన్లో B ఉంది, by options A dot B is equals to 3 verification చూద్దాం. Okay na, B is there in the options, A is there in the question. So what is the first option? Suppose you can think this is a B అనుకున్నారు అనుకోండి, A dot B check చేయండి. A dot B according to the first option A is shall I take 1 1 1. Okay, dot product B is according to the first option 5 2 2. You know dot product means 1 into 5 5 plus 1 into 2 2 plus 1 into 2 2. Is it 3? No, it's not equals to 3. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా చూద్దాం. సెకండ్ ఆప్షన్ A డాట్ B. యూ కెన్ థింక్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అనుకుంటే మనకు తెలియదు కదా, చెక్ చేసుకోవాలి. 1 1 1 డాట్ A ఈజ్ 1 1 1 1, B ఈజ్ 1/2 1 1. అసలు ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ మనం అసలు చెక్కింగే చేయని అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఏలో కూడా అన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ టూ వెక్టర్స్లో కూడా అన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి. అందులో 3 కావాలి, 3 కావాలంటే 3 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. మీరు ఓకే చెక్ చేద్దాం. 5/2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 5/2 ప్లస్ 2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 3. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా కాదు. నా విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేయడం ఏ అంటే అక్కడ I ప్లస్ J ప్లస్ K 1 1 1 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేస్తే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టూ ఆప్షన్స్లో చెక్ చేద్దాం. ఒకవేళ ఆప్షన్ రిపిటేషన్ ఉందనుకోండి A క్రాస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ C వెరిఫికేషన్ చేయండి, ఎందుకంటే మనకి రెండు చేయడానికి టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. రైట్, yes, look at the third option. So A we have A dot B we are checking as 3. Okay, A we have A dot B is equals 3 verification. B అనేది ఆప్షన్లో ఉన్నదని అన్నాను కదా, అంటే మనం B అడిగాడు కాబట్టి A అంటే అకార్డింగ్ గా మనకి ఇచ్చిన రిజల్ట్ I ప్లస్ J ప్లస్ కి దాన్ని 1 1 1 అని తీసుకున్నాను కదా. డాట్ థర్డ్ ఆప్షన్లో 5/3 2/3 2/3. ఓకేనా. So we can observe that 1 into pi by 3 plus 1 into 2/3 2/3 plus 2/3. Yes, 5 plus 2 plus 2 5 plus 4 9 9/3. 9/3 is 3 or not? Therefore థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్. మీరు ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేయండి ఇన్ కేస్, అంటే మనకి ఇక్కడ టిక్ మార్క్ పెట్టుంది ఆప్షన్ తెలుసు ముందుగానే, కానీ ఎగ్జామినేషన్లో తెలియదు కదా. ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా మీరు వెరిఫై చేస్తే 1 into 1 1 plus 2 into 2/5 into 1 2/5 plus 1 into 2/5 2/5. So this is not equals to 3. ఓకే, అంటే ఓన్లీ థర్డ్ ఆప్షన్ మనకి అర్థమైంది. ఓకేనా, ఆప్షన్ 3 is correct. Just option verification you can do it. So for that you have to know what is dot product. Right, now look forward next question. Look at this question. What is given here? ABC 3 vectors are given, ABCD 4 vectors are given, and also given that if A cross B of cross E is perpendicular to D, then X is asking. You know, two vectors are perpendicular means dot product is 0 or not? Here which are given as perpendicular? A cross B of cross E is perpendicular to D. By using the dot product is 0, how you can get the X value easily? I will explain. ఓకే, ఇక్కడ A క్రాస్ B ఆఫ్ క్రాస్ C చేయని అవసరం లేదు, దానికన్నా ఈజీగా ఏ విధంగా చేయొచ్చో చూద్దాం. రైట్,
So what is the perpendicular? A cross B of cross C is perpendicular to D is given. You know, two vectors are perpendicular means dot product is 0. Means what? A cross B of cross C dot D is equals to 0 we can take. Okay now? You know, A cross B of cross C formula is what? This is called as vector triple product. This is called as vector triple product. What is its formula? You have to know this formula. That is a dot product లో రాయించింది అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ లాస్ట్ C ఉంది కదా, second C vector with first vector A, that is C dot A, we have to take C dot A into middle vector B bar తీసుకోవాలి minus dot product of last C with first vector C dot A into middle vector minus dot product of last two vectors ante C dot B into A bar. This is expansion of A cross B of cross C. ఇంకేముంది dot D ఉంది, right? Now we can expand again here. A dot B, B dot C, C dot A, all these are the scalars. Scalars means real numbers. కాబట్టి C dot A as it is ఉంటుంది. Next we can use this dot D with B, that is B dot D. Okay na? Same way next element, next term C dot B as it is, A with dot D we can take. Okay na? A dot D is equals to 0. Right? Now you know dot product very well. C dot A, C and A dot product అంటే AC dot product 2 into 1, 2 into 1 is 2 plus J quotient minus 3 into minus 1 is A dot C and C dot A and ఒకటి minus 3 into minus 1 is plus 3. నెక్స్ట్ Cలో K quotient లేదు కాబట్టి 0 అయిపోద్ది. కాబట్టి C2 plus 3 is A dot C and B dot D will see now. Check at B dot D. B dot D అంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ BD చూద్దాం. ఓకేనా? So B quotient, I quotient is 1, J quotient in D, J I quotient is 1, 1 into 1, 1 plus 2 into I quotient, J quotient is 2, D, J quotient is 1, 2 into 1 is 2, right? Plus last minus 3 into X is minus 3X. ఇది B dot D. ఓకేనా? మైనస్ C dot B. C dot B అయినా B dot C అయినా ఒకటే. B dots ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. So B dot C is what here? 1 into 1, 1 minus 2 into minus 1 is minus 2. K quotient లేదు కాబట్టి అంత minus 1 minus 2 అవుతుంది. Next A dot D. Dot product of first and last vector. 2 into 1, 2 and minus 3 into 1 minus 3. 1 into X is X plus X is equals to 0. So easy no? Dot product is so easy. 5 of 1 plus 2, 3, 3 minus 3x, right? With minus 1 minus 2 is minus 1, minus or minus plus 1, plus 1 of minus 1 plus x, right? Is equals to 0. From this again 5 3 is 15 minus 5 3 is 15x minus 7 plus x is equals to 0, right? So what you can get here? Minus 15x plus x is minus 14x. And 15 minus 1 is plus 14 is equals to 0. So what you can get here? Simply you can get x is what? 14x is equals to 14. Then minus 14 అంటే minus minus cancel అవుతుంది. X is equals to 14 by 4 is 1. That's it. Okay, ఇక్కడ మీరు A cross B of cross C ఫార్ములా తెలియదు, డాట్ ప్రోడక్ట్ తెలియదు, అంతే. డాట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఆల్రెడీ నేను వీడియోస్ చేశాను వెక్టర్స్లో, చాలా 5 to 6 వీడియోస్ చేశాను. అడిషన్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ as well as డాట్ ప్రోడక్ట్ కంపల్సరీ చూడండి. అవి చూస్తే మై ఫైనల్ పేపర్ ఎలా మనం ఫోకస్ చేయాలో తెలుస్తుంది. ఓకేనా? రైట్? X is equal 1 is not there in first two options. Now what are the next two options to look at now? Yes, it is given 1 as a fourth option, right? So ఇదండి ఈ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ నెంబర్ 4 is correct one. Now look forward next question. Yes, నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళిపోయింది. ఈ పేపర్లో 6 క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి కదా వెక్టర్స్. నౌ నెక్స్ట్ పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? ఎస్, ఇప్పుడు ఆగస్ట్ 4th షిఫ్ట్ 2 పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇందులో వెక్టర్స్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో చూద్దాం, రైట్? ఎస్, ఈ పేపర్లో వెక్టర్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే చూద్దాం. వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్? The vector in the direction of sum of the vectors. So what is a vector? Position in the direction of sum of vectors. He is asking simply what is the addition of two vectors. We'll see now. What are the A and B here?
A plus B, you have to recognize A plus B, sum of these two vectors. By adding these two, minus 2i plus 2i, minus 2i plus 2i 0, and plus 5j minus 2j plus 3j, and as well as minus 3k plus 5k is plus 2k. Okay, we can observe that this vector sum of this one 0, 3, 2. We can understand that this vector x coordinate is 0. X coordinate is 0 means it is in yz plane. X coordinate 0 means it is in yz plane. If it is in yz plane, x coordinate 0. So clearly A plus B in yz plane. Okay now, yz plane means it is parallel to yz, parallel to x axis. yz plane and దేనికి ఎలా ఉంటుంది, yz plane parallel to yz plane కే parallel గా ఉంటుంది అంతే కదా. లైస్ అంటే ఏంటి, yz plane అందులోనే ఉంది కాబట్టి దానికే parallel గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే x కోఆర్డినేట్ 0 అయింది. x కోఆర్డినేట్ 0 అయితే parallel to yz plane. ఓకేనా. సో what is the given option? Perpendicular zx plane is not correct. Parallel to zx plane is not correct. First options are not correct. Now what is the next option? We'll see now. Yes, what you recognize in A plus B, x coordinate is 0 na? X coordinate is 0. That's why it is parallel to yz plane. Coordinate 0 kabatti coordinate is 0. Hence parallel to yz plane. That is clearly given as third option. Hence parallel to yz plane. So simple. Just you have to recognize the position of A plus B. That's it. That is clearly third option. Right? Now look forward next question. Yes, see this question. Is given that assertion and reason type, అంటే assertion అని ఒక స్టేట్మెంట్, రీజన్ అని ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. ఈ రెండు మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ గివెన్ దట్ కన్సిడర్ ద వెక్టర్స్ ఏ బిసి. ఏ ఈజ్ వీ కెన్ టేకెన్ ఎస్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఐజేకే ఉంది కదా, దాన్ని సింపుల్గా ఏ వీ కెన్ రైట్ 2 3 -6. ఓకేనా. బి వీ కెన్ టేక్ 6 -2 3. రైట్. సో టైమ్ సేవింగ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఐజేకే రాస్తే మనకు టైం ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది. 6 -6 -2. Simply ABC we can take like this with in order triads. Okay na, order triads lo తీసుకున్నాం. Assertion ఏమి ఇచ్చాడు, the three vectors do not form a triangle. Two vectors do not form a triangle. Two vectors triangle form చేయలేదు అంటే అవి నాన్ కోప్లానర్ వెక్టర్స్ అయి ఉండాలి. కోప్లానర్ వెక్టర్స్ కెన్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. నాన్ కోప్లానర్ వెక్టర్స్ అవుతాయి లేదో చూద్దాం. అంటే నాన్ కోప్లానర్ అంటే ఏంటి, బాక్స్ ఏబిసి చెక్ చేయాలి. బాక్స్ ఏబిసి 0 అయితే కోప్లానర్ వెక్టర్స్, బాక్స్ ఏబిసి నాట్ ఈక్వల్ 0 అయితే నాన్ కోప్లానర్ వెక్టర్స్. ఇప్పుడు బాక్స్ ఏబిసి చెక్ చేద్దాం. బాక్స్ ఏబిసి అంటే తెలుసు కదా, ఇక్కడ ఏబిసిలో ఐజేకే లీనియర్ కాంబినేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ టేక్ ది డిటర్మినెంట్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ రో యాజ్ 2 3 -6 ఫ్రమ్ ద ఏ వెక్టర్. సెకండ్ రో యాజ్ 6 -2 3 బి వెక్టర్. థర్డ్ రో యాజ్ 6 -6 -2. దిస్ det we have to check it. Okay na. Can you find out determinant? First one 2 into -2 -2 plus 4 with -3 into 3 -6 into 3 -8 minus or minus plus 18. -6 into 3 -18 minus or minus plus 18. Okay, next -3. Determinant you have to know, guys. So -3 into 6 into -2 -2. 3 into 3 9 with -9. Now with the element, other element -6 into 6 6 36 with minus, and 3 2s -6 with minus or minus plus 6. Okay na? This result we can observe that 18 plus 4 22 22 2s 44. Next to -12 into -9 -21 minus or minus plus 3 3 to 3 1s 3 3 2 6 63. -36 plus 6 is -30 minus or minus plus 30 అంటే 6 3 6 18. So 44 plus 63 plus 180 is it 0? It's not equals to 0. అంటే ఏంటి, నాన్ కోప్లానర్ వెక్టర్స్. నాన్ కోప్లానర్ వెక్టర్స్ నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఓకేనా. అంటే స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ ట్రూ. ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేసిందండి ఏబిసి నాన్ కోప్లానర్ వెక్టర్స్ కదా, 3 వెక్టర్స్ నాన్ కోప్లానర్ కూడా ట్రూనే. మనం ప్రూవ్ చేస్తుంది కదా, బాక్స్ ఏబిసి నాట్ ఈక్వల్ 0 అంటే నాన్ కోప్లానర్ వెక్టర్స్. నాన్ కోప్లానర్ వెక్టర్స్ అయితే ట్రయాంగిల్ ఫామ్ కాదు. నాన్ కోప్లానర్ వెక్టర్స్ అనేది
ట్రూ అయింది, ట్రయాంగిల్ కూడా do not form a triangle అన్నాడు కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? ఏ ఈజ్ ట్రూ, ఆర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్, రైట్? సో దీని నుంచి మనకి ఏమర్థమైంది? కోప్లానర్ వెక్టర్స్ మాత్రమే ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తాయి. నాన్ కోప్లానర్ వెక్టర్స్ కెనాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. హౌ యూ నో ద కోప్లానర్ ఆర్ నాన్ కోప్లానర్? జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద బాక్స్ ABC. If box ABC is 0, then those are coplanar vectors. Not equal 0, non-coplanar vectors. Here clearly given vectors are non-coplanar. That's why 100% first option is correct one, right? Now look at next question. Yes, look at this question. What is given? If a plane is a distance 6 units from the origin and the vector 2i plus 6j minus 3k is its normal. Normal means perpendicular to the plane. Then the equation of plane in the Cartesian form. To find out equation of plane in vector form, first you have to know what is the normal to this plane is. You can observe this figure. This plane is a perpendicular vector n bar and p is the distance from origin to this plane. Then equation of plane when n is unit vector. So ikkada n అనేది ఏంటంటే let n be perpendicular normal vector కదా. Normal vector n bar is given as 2i plus 6j minus 3k. We can write in order triad also kada. Then ఎలా రాయొచ్చు కదా? 2, 6 minus 3. In case of Cartesian equation, we can take general vector r bar is xi plus yj plus zk. This is for Cartesian equation, xi plus yj plus zk. This is a general point in the plane zk, okay na? That is point some qr bar in this plane, right? You know r and n. If n is unit vector means n cap we can take n cap is n bar by mod n. N bar by mod n. We have to use the unit vector which is perpendicular plane contains. Then what is the next step? We can understand that. What is n here? 2, 6 minus 3. What is its modulus? Modulus is what we'll see. Yes, mod n ante root over 2 square 4 plus 6 square 36 minus 3 square 9. Okay na? That is 2, 6 minus 3 by root 39, 36 plus 4, 40, 40 plus 9, 49, root 49 అంటే 7. Okay, ఇది n cap. n cap తెలుసు, మనకి p తెలుసు. And p is what? Distance from origin to the given as 6 units. దీనికి మనం ఒక ఫార్ములా రికలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్, వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ వచ్చేసరికి equation is r dot n cap is equals to p. r dot n cap is equals to p. ఇప్పుడు r అంటే కార్టేషియన్ ఫార్ములా కావాలి కదా. r అంటే xi plus yj plus zk. ఇంకా ఆర్డర్ ట్రయల్లో తీసుకుంటే xyz డాట్ n cap అంటే 2, 6 minus 3 by 7. 7 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తాం. p అంటే అంత 6, 6 4 42. ఇప్పుడు డాట్ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే 2x. yes, 2x is there in the first option and second option, and 3, 6 into y, 6y is there in the second option, no first option, and minus 3z, yes, and 42 right side, this right side is left, this is minus 42. That is clearly second option, right? Easy, chala easy. Just you have to know this formula. What is that? R dot n cap is equal to p, where n cap is unit vector normal to the plane and p is distance from origin to the plane. In case of Cartesian equation, we can take r is xi plus yj plus zk. That is simply xyz and go to right. Okay, now it is clearly second option. Try to understand what is the given data, what to use, right? Now we'll look forward next question. See this question, what is asking? The unit vector perpendicular to the one of the vector I minus 2j plus 3 can coplanar with the two of the vectors. Okay, for our convenience, you can take this is a vector. First vector is a vector. Second two vectors are b and c. We want the one more vector which is coplanar with a, bc and perpendicular to a. Such type of question, just we can verify the options. First let it be taken as, let r bar is taken as required vector, some xi plus yj plus zk I am taking. Okay na? So we can observe the three conditions are there. Unit vector, we can observe that unit vectors are all vectors magnitude is 1 only. So repetition is there, I checked already. ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన, కోప్లానర్, r is coplanar with bc. r అంటే r bc coplanar కండిషన్ వెరిఫై చేస్తున్నాను చూడండి. కోప్లానర్ మీన్స్ వాట్, ఏం చెప్పండి? కోప్లానర్ అంటే
కోప్లానర్ వెక్టర్స్ కాబట్టి డాట్ ప్రోడక్ట్ బాక్స్ ఏబీసీ 0 కదా, బాక్స్ ఏబీసీ బదులు ఆర్బీసీ 0 తీసుకుందాం. కోప్లానర్ వెక్టర్స్కి బాక్స్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్ 0 అవుతుంది. ఆర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ XYZ. Therefore, that is box ABC means det of. First row is XYZ. Second row B vector quotients 1, 1, 1. C 2, minus 1, minus 1. Right? Now its expansion is equal to 0. By taking this its expansion, x into 1 into minus 1 plus 1 minus y of 1 into minus 1, 2 into 1 is 2 with minus 1 minus 2 with minus sign minus 2 plus z into minus 1 with second y is a minus 1, y correct only, z is a minus 1 minus 2, z also same you got, right, is equals to 0. Now x term gets cancelled. What you got? Minus y of minus 3, that is 3y. 3y minus 3z is equals to 0, right? So from this what you can understand, 3 gets cancelled. What you got? Y minus z is equals to 0. Y minus z is equal to 0 means yz coordinates are equal in our required vector. Yz coordinates must be equal in our required vector. And jk coefficients equal undali. We can now look at the option number 1. Jk coefficients are equal. No. J coefficient is 1, k coefficient is missed. Ante 1 not equals to 0. Second option మీరు observe చేస్తే minus 6, minus 5 both are not equal. Now look forward the next options. Which option is matched to this one? అంటే jk coefficients equal అనే option ఏంటో ఇప్పుడు next two options కూడా observe చేద్దాం, right? Yes, what is the third option? J coefficient is 2, j is 2 అంటే x y coefficient is 2 ఉంది, y is 2 ఉంది, z is 1 ఉంది. Both are not equal. అంటే 2 is not equals to 1, that third option is also not correct. In rest of the option is fourth option only, but j quotient is minus 1 and y minus 1 undi, z is also minus 1. Therefore it is clearly fourth option. But ichindi ade kandi mana option verification just only verification method are used for this question. Endukante maamulu lengthy long process, ikkada time important. What is the method, that is doesn't matter. Quick process you have to know. For that the verification method is also helpful, right? Now look forward, what is next? Look at this question. What is given? Let A, B, C, D be 4 vectors such that A is perpendicular only to C. A is perpendicular to C. The vector B is parallel to C minus D. Then he is asking C vector. What is the first sentence? A, B, C are 4 vectors given. Okay. And A is perpendicular to C. A is perpendicular to C means, you know well, 2 vectors are perpendicular means dot product is 0. A dot C is 0, right? And given that B is parallel to C minus D. You know 2 vectors are parallel, what you know? Cross product is 0. Means what? B cross of C minus D is equal to 0 vector we can take. Okay, from this we can expand. B cross C is a one vector minus B cross D is other vector is equals to 0 vector. What I am taking? B cross is I am leaving left side, and what is a B cross D? I am taking the right side, B cross D. Okay. దీని నుంచి మనకి C వెక్టర్ కావాలి. C వెక్టర్ కావాలి, మనం ఏమి యూజ్ చేసుకోవాలి? A dot C 0 యూజ్ చేయాలి. A dot C 0 we have to use A dot C 0 for this equation. B cross is equal B cross D. Taking cross product on A on both sides. Taking cross product with A వెక్టర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకేనా? అప్పుడే మనకి ఏ డాట్ సి యూజ్ చేసుకొని వస్తుంది. ఇది ఒక ఈ మెథడ్ పర్టికులర్ మెథడ్ చేయాలి. నౌ వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్? వీ హ్యావ్ టేక్ బెటర్ ఏ క్రాస్ ఆర్ బి క్రాస్ సి ఈజ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఆల్సో ఏ క్రాస్ ఆర్ బి క్రాస్ డి. ఓకేనా? బై టేకింగ్ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. Cross product with which vector? A. Now what is A cross or B? A cross or B cross is a dot product of first and last vector A dot C into middle vector minus dot product of first two vectors A dot B into last vector C is the left side. Same way right side also dot product of A and D into middle vector B minus dot product of A and B into last vector D. This is a
called as vector triple product. This vector triple product is most important. We are using in dot combination. Okay now. Now a dots we have what? A dots we have 0. That's why first term this is 0. A dots in use చేసుకున్నాం. Now what is left over? A dot B with minus sign C bar is equals to A dot D with B bar minus A dot B D bar. Okay na? Next ఈ మైనస్ సైన్ పోవడం కోసం మైనస్ ఇంటూ చేస్తే A dot B into C is equals to రైట్ సైడ్ మైనస్ ఇంటూ చేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ టర్మ్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలంటే A dot B into D bar minus A dot D into B bar ఇలా తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకో. మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు సి ఎలా వస్తుంది చెప్పండి. సి రావాలంటే ఏ డాట్ బితో డివిజన్ చేయాలి. ఏ డాట్ బితో డివిజన్ చేస్తే సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ బికాజ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ స్టెప్ వీఆర్ ఇన్. సో డివైడ్ బై ఏ డాట్ బి మీన్స్ వాట్? సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ డాట్ బితో డివైడ్ చేస్తే అవుతుంది ఫస్ట్ టర్మ్లో ఏ డాట్ బి క్యాన్సిల్ అయిపోయి డి ఉంటుంది. ఓకేనా? మైనస్ సెకండ్ టర్మ్లో ఏ డాట్ డి బి బై ఏ డాట్ డి into B bar by A dot B అంతే. ఓకేనా? ఇది సి అండి. అది దట్ ఈజ్ అ క్లియర్లీ సెకండ్ ఆప్షన్. ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు కదా, డి మైనస్ ఆఫ్ ఏ డాట్ డి బై ఏ డాట్ బి ఇంటూ బి బార్ మనకు వచ్చింది అంతేనా. ఇలా మనం ఇది కొంచెం ఆ ప్రాసెస్కి వెళ్ళాలి, ఆ ప్రాసెస్ తెలియాలి. ప్రాసెస్ తెలిస్తే ఈజీ. సో అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ గెట్ ద ఐడియా, రైట్? దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ August 4th shift 2. So I discussed two of the papers in this video, part 1 and shift 1 4th August shift 2 as a part 1 of the vectors. Okay na? Vectors అనేది చాలా ఈజీ చాప్టర్. ఈజీలీ కెన్ గెట్ ద 5 to 6 questions. Maximum many shifts లో 6 questions ఇస్తున్నాడు. So both together vector additions and my product. Okay, I think so you followed this one very well. If you make sure to enjoy this video, please like, share and subscribe. I will discuss some more papers in second part. So keep watching and sharing. Okay, I conclude this video here. I'll come with another topic in new video. Till then, have a great time. Take care. Bye bye.